au beau jour de notre sainte histoire. Chrétiens vivants, oh mon rang pour Jésus. Oui, car c'est soin, chacun de nous applique. Nous l'obtiendrons, indicible bonheur. Dans le maison, oui, et placé public, nous redira le bonheur du Sauveur. L'aurore revient de ce jour magnifique. Oui, c'est le frère de l'oppresseur, de l'univers dans un même cantique, proclamera le bonheur du Sauveur. Oui, car c'est soin, chacun de nous s'applique, nous l'obtiendrons, indicible bonheur. Dans le maison, oui, et place publique, nous redira le bonheur du Sauveur. Recueillons pour la prière. Mon âme bénit l'Éternel, que tout ce qui est en moi bénisse son nom. Mon âme bénit l'Éternel et la prière que des saints. Je Seigneur, ma Dieu, merci pour grâce. Ma Dieu, merci parce que vous avez une opportunité pour nous retourner là après-midi. Pour nous capables de célébrer frère Drapeau nous. Et nous que vous avez une chance pour nous lever la nuit et nous quitter pour raison de vote. Mais c'est la vie pour autant que nous prions. Nous demandons autant que nous grâce, tout ça que nous sommes capables de faire là avec nous, c'est la volonté. Nous sommes capables de parler. Nous demandons autant que ça qui n'a aucun limite, qui peut conduire, et ça qui est là, nous disons merci parce que tu es protégé. Nous demandons papa, pour avec nous, c'est parce que nous sommes bons. Nous demandons ça, mais nous sommes Jésus-Christ. Amen. Nous allons aller ensemble. On va lire Psaume 56. Psaume 56. On va commencer à partir du verset 2. Ok. Verset 2. Aie pitié de moi, ô Dieu, car des hommes me harcèlent. Tous les jours, ils me font la guerre, ils me tourmentent. Tous les jours, mes adversaires me harcèlent. Ils sont nombreux, ils me font la guerre comme des hautains. Quand je suis dans la crainte, en toi, je me confie. Je me glorifierai en Dieu, en sa parole. Je me confie en Dieu, je ne crains rien qui peuvent me faire des hommes. Sans cesse, ils portent atteinte à mes doigts. Ils n'ont à mon égard que de mauvaises pensées. Ils complotent, ils épient, ils observent mes traces, parce qu'ils en veulent à ma vie. C'est par l'iniquité qu'ils espèrent échapper. Dans ta colère, ô Dieu, précipite-les. Tu comptes les pas de ma vie errante. Recueille mes larmes dans ton hôte. Ne sont-elles pas inscrites dans ton livre? Mes ennemis reculent au jour où je crie. Je sais que Dieu est pour moi.
Je me glorifierai en Dieu, en sa parole. Je me glorifierai en l'Éternel, en sa parole. Je me confie en Dieu, je n'ai que rien que Père me fait des hommes. Ô Dieu, je dois accomplir les vœux que je t'ai faits. Je t'offrirai des actions de grâce, car tu as délivré mon âme de la mort. Tu as garanti mes pieds de la chute, afin que je marche devant Dieu à la lumière des vivants. Amen. Merci, asseyez-vous. Nous voulons dire que, quelle que soit la circonstance là, Haïti a prêté vivant. Même les gens qui ont fait tout complot, ils ont fait actuellement, gros complot, pays qui avancent parce que nous avons fait, pour prendre toute richesse pays. Je dis à tout à jeter corps dans les zones, tout à jeter corps en l'île à vache. C'est fort difficile pour avoir une terre pour acheter en l'île à vache. Au contraire, ça qui possède, yo kounya sorti pour mettre dehors sur ça yo gagné. Arrêtez yo, battre yo, jeter yo dans prison. En même temps, Bill Gates pour acheter terre il a vache. Vous comprenez? Pourquoi côté miao? Pendant même qui natif natal pays pas qu'à posséder rien là-dedans, il y a fort relé comme l'a fait. Et mon qui dit Haïti c'est l'enfer. Tellement ils souffrent dans le pays. Tandis que nèg bo ici au bras, Madame Clinton, gen terre Jacques Mel, gen kay Jacques Mel, le bataille Jacques Mel. La côte des Acadiens, Clinton gen terre. Bush gen terre dans Akaye. Pour planter banane, pour vendre banane dans le monde. Je dis encore, le Parlement Syrie passé une loi qui dit tout produit qui fait en Haïti doit rentrer la caillou sans taxe, puis ouais, ce cahier des pays. La Syrie, tandis que les voisins, non, bah, ils voisins, même la caille, non. Vous comprenez ce que dit? On va rentrer à une patate, on va rentrer à une banane, on va faire rien. Haïti dans un contexte géographique, côté que Haïti a fait de l'Amérique latine. N'oublions pas qu'au départ, on dit qu'Haïti est un pays essentiellement, continuez pour moi, est un pays essentiellement, comme on dit là, oui, riche en agriculture et essentiellement agricole. Donc, c'est la veille de que nous gagnons terre dans Jérémie, pour nous sortir Jérémie, nous connaissons ça, nous avons une île, l'autre bois et les îles. Et la navage, nous ne pouvons pas rentrer là-dedans. Même pour nous parler la pluie en bon vieux bois. Les entrées blanches et vertes tirées derrière nous, courir derrière nous. Raison parce que bêtes qui en l'air, ils ont lagué un produit sous terre ça, sont engrais naturels, pour qu'ils exploité engrais ça, et avec engrais exploité, ils ont fait mais agriculture pas avec lui, il fait ça les produits organiques pour les grands blancs manger. Moun qui va de en bas virus, pour pas rien comment il ça, pas yo ba yo, moi il encore manger engrais exactement engrais. Il ba yo produit naturel qui c'est yo utilisé, yo même yo fait manger. Si la dernière chercher cabrit pour manger, et c'est qui plus cher yo. Donc c'est là acheter cabrit, acheter bête marron qui mange pour manger, qui va mélanger avec un jambe que j'ai créé, c'est eux-mêmes à l'acheter pour venir vendre, puis faire des fortunes et des fortunes. Bateau la Santa Maria, je vais continuer de parler de ça. Bateau ça en 2004, un groupe chercheur américain qui découvre le bateau. Il a dit on va le prendre bateau, le président Aristide dit non. Pas me faire pour qu'il ne faut pas boire ici, non? Il dit non. C'est bateau, c'est nous qui devons exploiter. C'est l'homme, c'est dans le pays nous devons sortir. Il dit bien, ok, ou même, ou pas nous prendre, bien, ok, la prêter là. Je dis à bateau apprend. Tout l'autre est dans le bateau. Ils ont espagnol, ils ont parti, ils ont doué espagnol, ils ont doué allemand, ils ont payé allemand avec bateau.
Ils prennent l'eau qui est là-dedans, l'eau bon gens, l'eau naturelle, bon l'eau nous Haïti. Ils payent allemand avec bateau, ils payent avec lui, ils payent Espagne au parti, et puis ils prennent le reste là pour eux. Allez dans Internet, vous venir dans YouTube. Donc, ça veut dire que produits nous, produits minéraux nous, Haïti actuellement, il y a plus de pétrole que Venezuela. Vous comprenez ça? Donc, vous pouvez réaliser. Je dis maintenant qui contexte nous y est, je dis maintenant ça nous y est, je dis dans le pays, nous, Haïti. Là, vous dites, Timonio, ça pour nous, même maman, papa. Soit nous cherchons pain bon ici, c'est parce que maintenant, pas de richesse la caille. C'est parce que gros oiseaux, pas avoir une chance pour sortir. Pas avoir une chance pour passer. N'importe qui qui t'a ouais, bien-être, peuple ou bien pauvre, eh bien, il y a tout nos côtés. Si on entend la diversité là, il dit que c'est camoquin, il dit que c'est communiste. Quand il y a là maintenant, il n'y a pas d'accord avec mon qui a une vision pour aider le peuple, pour le peuple changer. Puis bon, ici à tout, nous connaissons ça, nous voyons ça qui passe. Nous avons un président Koulé qui est ici, mais il va gagner 8 ans là, où maintenant j'en ai campé. Joe Biden dit comme ça que, mais nous mal fait, monsieur. Le président a 8 ans avec nous là, presque 8 ans avec nous là, nous n'avons pas de chance pour faire rien de sérieux pour le peuple là, pour faire méchant comme ça. Pour couleur, nous avons parlé avec eux. Nous n'avons pas besoin de pour Haïti. C'est ça qui passe dans pour bagaille, c'est seulement healthcare, at least, mais il faut y a fight quand même. Donc, vous comprenez ça, et pour lever, vous gardez les yeux en l'air pour le peuple, et bien, vous parlez. C'est ça que fait un avis tout haïtien qui est là. Donc, devant messieurs, ça a devancé nous, nos pères, nos ancêtres, ils ont devancé nous, c'est vrai. Mais ils ont quitté un vrai héritage pour nous-mêmes. N'était-ce pas eux, nous n'avons jamais gagné qui ça, donc, couler ça sur nous aujourd'hui. Est-ce qu'on est fier d'être habillé de la sorte aujourd'hui? Est-ce que ça veut dire quelque chose pour nous, créole? Hein? Vous comprenez ça? Je prends. C'est Haïti qui va lumière, qui va route. Je dis maintenant qu'il faut nous à l'école ici. C'est copié, oui. Donc, comment on dit ça? Martin Luther King, copié maintenant sur les efforts héroïques de Toussaint Louverture. Mandela inspiré de Toussaint Louverture, vous comprenez ça? Vous comprenez ça? Gandhi inspiré de Toussaint Louverture. C'est Haïti, oui, qui mange l'Afrique. C'est sur Haïti, oui. Le regardez, oui, Haïti, premier pays noir. Qu'on y a maintenant, ils ont demandé pour gagner des bonnes. Haïti, un groupe nègre, ils ont des valipiers, mais des valipiers conséquents. Des hommes qui vont gagner radio mettre sur eux, qui vont faire un an, ils vont corps pour barrer nudité. Mais cependant, ils vont s'amener, ils disent liberté ou. Vous attendez ça me dire, non? Liberté ou la mort. Je dis Haïti devient. Ça y est, je dis. Il va retirer comme premier pays. Il n'y a pas tout nos côtés. Il y a deux troisième pays qui pour dans l'hémisphère là. Il n'y a pas tout bagaille côté. Il y a des pays qui ont un alphabet sur tous les points. Il y a pas tout bagaille qui est. Mais il n'y a pas dire qu'il y a signé pour liberté. Haïtien, il faut comprendre ça, ma fille là. On peut pas dormir. Pas de gens qui a dit dans les Champs-Élysées, il y a signé pour bonne liberté. Ce sont des valipiers qui étaient campés le 1er mai 1904. C'est le même qui étaient campés avec Plino à la main. Général chef de ça, par contre, lire l'acte de l'indépendance. Je ne vais pas dire ça. Il a dit à Ghana, liberté. Nigeria, liberté. Mais nous-mêmes, nous prenons la liberté. Et colère, nous. Je dis à comment monsieur, dit comme ça que si une catastrophe naturelle qui passe parce que vous prévoit ça avec le bohémie, vous dit c'est l'Haïti qui ne peut pas attaquer là-dedans. Test tremblement d'État avec plusieurs sources confirmées. Son test de fait sur Haïti pour essayer de résister devant la catastrophe. Mais Haïti campé quand même.
En dépit de tout, il y a qui mourit, mais il y a qui résistait quand même. Je dis, il y a fait, il a construit, between Washington, il y a un triangle fermé en bataille. Ça, c'est des informations cachées. N'oubliez pas, le sénateur de la République américaine dit que il y a des bagages qui ne pas mieux connaître. Le sénateur pas besoin de vous pour la connaître. Si nous voulons pas faufiler, ils vont côté en bataille, ils font triangle. Les grandes catastrophes naturelles pour les grands, les numéros 1 de ce pays-là. Pour les cinémas, on a disparu, ils ont plongé. Puis ils ont rentré là, et puis on y a là maintenant pour l'Amérique, car elle était l'Amérique. Mais là, ils veulent réaliser que ça y est, les catastrophes naturelles, quand ça fait, en bas qu'on monte en l'air, ils disent que ça que Haïti, c'est ce pays. Ça veut dire que tout le monde est fou d'acheter terre. Comment ça va passer là? Soit qu'on y a là, quitter Haïti là, qu'on y a à Haïti, pour qui est à Haïti, on va prendre tout pour aller à ce cas où blanc marché pour les paysans pour vendre les terres. Pour qui ça? Pas que terre aux États-Unis, quand tu es dans Georgia. Hein? Comprenez bien? Est-ce que vous savez ce que c'est haïtien? Quand tu es dans Georgia, quand tu es dans Arizona, quand tu es en Californie, pas jamais manquer rien pour les États-Unis la fête. Ils besoin d'acheter. Alors c'est Haïti comme ça. C'est une façon qui peut avoir richesse qui dans le pays a plus bien. Vous connaissez des bruits faits dans le pays, on fait petit dans le pays, c'est haïtien, il y a un droit tout. Vous comprenez ça? C'est un complot sur Haïti. Mais en dépit de tout, pas oublier, ils ont essayé en 1915, ça va marcher? Ça va marcher. Je dis encore, ils ont nous ça, pour casser tout papier pour eux. Mais finalement, un jour pour chasser, un jour pour gibier. Que bon Dieu. Il était mon amour, le Chida, Haïti va périr. Est-ce que vous voyez ça? Haïti va périr. C'est un, on va remettre autant à Soya, frère Jovel. Donc c'est lui-même qui va diriger le programme pour nous à Soya. Est-ce que vous voulez applaudir pour la avancer? Amen, 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 amen. Anaso, ça qui mourit, ça fait aïe. 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 N'après maman, n'après papa, ça qui mourit, ça fait aïe. Anaso, ça qui mourit, ça fait aïe. N'après maman, n'après papa, ça qui mourit, ça fait aïe. Amen. All right, now we're about to celebrate Haiti. Are you ready? Are you ready? Are you ready? All right, how many people here are proud to be Haitian? All right. Tout le monde Jacques Melio. Tout le monde Ocapio. Tout le monde Kwade Bukeyo. Tout le monde Sibukyo. All right. Tout le monde Okayo. All right. Est-ce que quelqu'un m'a dit? Sibuk, m'a dit Sibuk? Oh, tout le monde Sibukyo. Tout le monde la Tibonito. Akaye, tout le monde Akaye yo. Moun Siguavio. All right. Okay. Moun Jeremy yo. Ok. Jean-Abel. Tout le monde Jean-Abel yo. Ok. Moun qui reste? Tout dérim? Petit? Dédigno. Oh, moun dédigno. Quoi moun dédigno? Moun pour de paye yo. Alright. Moun pour de points yo. Ok. Belé? Moun belé yo. Moun Leo Ganyo. Ok. Moun qui est? Bibale. Moun Bibale yo. Alright, look at tout le monde là. Ok.
nous connaît. Depuis arrivé 8h10 matin, sans pour nous faire, ça pour nous faire. Montez drapeau. 8h10 matin. Montez drapeau. Montez drapeau. Montez drapeau. 8h10 matin, n'a monté drapeau. Okay. So now, to begin, we're going to sing the Haitian national anthem. So I'd like everybody to stand up while we sing our country's national anthem. Passé, nous crions, ayez la maguerie, mourir beau, pour les travaux, pour la patrie. Now, we raised the flag, and we had the presentation of the flag. Now, you're going to hear a little bit about the history of the flag. So I'd like everyone to be seated while we give you a little bit of the history of our flag. Now, how many people know any history about the flag so far? Anyone? It used to be red and black. It used to be blue and red. Ah. It used to be blue and red, not red and black. What else do you know about the history? You changé à qui ça? Noir et rouge. Okay. And then what happened? They changed it back to blue and red. And then what happened? Yes, it stayed blue and red. And then they also added the middle. The middle wasn't always there. Yes, the middle wasn't always there. It was just blue and white. And then they added the middle of it. All right. The middle was added when I think it was black and red. Yes, when it was black and, yeah. Before it was only blue and red. Mm-hmm. They added the middle. It was put that. Yeah, when they changed it. They changed that. Yes. So that's when, so the original flag was just blue and red. It didn't have the middle part in it. And
And then when they changed it, the first time they added the middle part. All right. Yes, unity is strength. L'union fait la force. Ah, see, I'm not too bad. I'm not too bad. C'est New York, oui, m'bat fait Haïti, mais on connaît un petit créole. Petit bagay. Yeah, m'vle kon plus, so I'm connaît un petit bagay. All right, I'm gonna tell you a little bit about the history of Haiti. Frodo, would you like to do the French part? Sorry for the slight technical difficulty. All right, while it's going, I'm going to start telling you a little bit about the history. So, the popular origin. The popular, well-known story about the creation of the Haitian flag is that at Arcaye Conference on May 18, 1803, revolutionary leader Jean-Jacques Dessalines took his sword and dramatically cut apart the flag of France, the colonial rulers of Haiti. Now, after Dessalines ripped apart the flag, his goddaughter, Catherine Flon, sewed the two outside stripes from the French flag back together, leaving the new Haitian flag with just two colors, blue and red stripes. The stripes are commonly held to represent the union of the black and mulatto people of Haiti, without the white stripe, which represented our French rulers. However, the historical reality seems somewhat different than this popular story. According to Dr. Philip Girard of McNeese State University, the Haitian flag was actually originally intended to maintain continuity with French revolutionary ecology. Okay, that's what I was waiting for. A little bit more value. Okay, doesn't like it. Part of the appeal of France to the leaders of the Haitian slave rebellion was that France was only colonial power to have abolished slavery. Now, Girard writes that mere months before Haiti's actual independence, the rebel leaders defined themselves not in opposition to France and the white race, but as defenders of the French revolutionary heritage, far from being a symbol of national independence, and even less so the racial war. During the months that surrounded its creation, the bicolor Haitian flag was a political standard representing the rebels' support for the 1794 law of emancipation. According to an 1847 history of Haiti by Thomas Madu, the bicolored flag was designed by Dessalines before May 1803. An Arcaye Conference in response to a French pamphlet alleging that the rebels were still fighting under the French flag. Girard claims that later historians moved the date of the flag's creation back to the Arcaye Conference. Today's Haitian Flag Day holiday is therefore celebrated on May 18th, the date of the conference. Now, black and red flag. The true history of the flag's creation was lost until 1950, when improving scholarship revealed the origins of the popular story by Papa Doc's election as president of Haiti in 1957.
Black nationalists blame mulatto historians Ardu and Madui for deliberately manipulating the historical records to give legitimacy to the red and blue flag used in Haitian after Haiti's independence. Papa Doc changed the flag from red and blue to red with black stripes to emphasize the black founders of the country over the mulatto founders. Under Papa Doc, the black and red flag became a symbol of anti-mulatto bigotry. After the fall of Baby Doc in 1986, the Haitian flag was returned to blue and red, this time with two stripes positioned horizontally to avoid placing one over another in a position of precedence. With the addition of the Haitian coat of arms, this is the flag that endures today, our Haitian flag. En 1697, le drapeau français flotte sur la colonie française de Saint-Domingue durant 2 siècles, jusqu'en février 1803. Le leader noir, précurseur de l'indépendance, Toussaint Louverture, adopte en 1798 le tricolore français. En janvier 1801, il est nommé gouverneur et dirige l'île toute entière. Puis, par la Constitution du 8 juillet 1801, devient gouverneur à vie. En juin 1802, Toussaint Louverture est fait prisonnier par Napoléon Bonaparte et déporté en France où il meurt. En février 1803, à Petite-Rivière de l'Artibonite, Jean-Jacques Dessalines, le chef des insurgés noirs, et Alexandre Pétion, le leader des mulâtres, décident de ne plus combattre à côté des Français. Lors du congrès de l'Arcaïen, le 18 mai 1803, Dessalines ôte la bande blanche de l'emblème colonial pour donner naissance au premier étendard haïtien, symbolisant l'union des mulâtres et des noirs dans la lutte plus pour leur liberté. Il y fait inscrire la devise « Liberté ou la mort ». Dessalines est alors nommé général en chef de l'armée de l'insurrection. Catherine Flon, belle-fille de l'épouse de Dessalines, est chargée de recoudre les deux bandes bleues et rouges. Le 18 novembre 1803, la capitulation des troupes françaises avertirent l'indépendance d'Haïti. Le 1er janvier 1804, le chef de la Révolution décide de changer le drapeau en disposant horizontalement les couleurs. C'est le premier drapeau officiel de la République libre et indépendante. La Constitution de 1843 confirme ce drapeau bicolore horizontal. Le 8 octobre 1804, Dessalines se proclame empereur sur le nom de Jacques Ier. Il adopte alors, le 20 mai 1805, un nouveau drapeau noir et rouge vertical. Ces couleurs symbolisent les mots la liberté rouge, la mort noire. En 1806, après les événements du 17 octobre 1806, au Pont Rouge, où est assassiné Jean-Jacques Dessalines, le pays durant 14 ans se divise en deux parties. D'une part le nord et d'autre part le sud et l'ouest, gouvernés respectivement par Alexandre Pétion et Henri Christophe.
Alexandre Pétion redessine le drapeau cette même année, reprenant le bleu et le rouge de 1804, en y ajoutant l'union fait la force et un carré d'étoffe blanc au milieu duquel. Le 27 décembre 1806, le général Henri Christophe est nommé président et reconnu par le Nord, le Nord-Ouest et plus tard, en 1807, par la Tibonite. Le 28 mars 1811, il s'est proclamé roi sous le nom Henri Ier. L'empereur conserve les douleurs et l'étendard impérial du royaume du Nord en 1805, mais en glissant la bande de rouge du côté du mât, avec au milieu une écusson munie d'un phénix surmonté de 5 étoiles d'or sur fond bleu. Une couronne est disposée au-dessus du phénix et dans le cercle, une inscription latine ex sineberus nascitur. Descendre, je renaîtrai. En 1848, une tentative de réhabilitation du drapeau noir et rouge, entreprise en 1844, est un échec. Et en 1847, Faustin Soulouk est élu président en 1800, et en 1849 se proclame empereur sous le nom de Faustin Ier. En 1964, François Duvalier Papadoc est élu président en 1957 et en 1960 s'empare de tous les pouvoirs. En 1963, il crée le parti unique. Une nouvelle constitution est adoptée le 25 mai 1964, lequel adopte le drapeau noir et rouge. Ce dernier est officiellement confirmé le 21 juin 1964. Cependant, les armoiries de la République sont conservées. Duvalier meurt le 21 avril 1971 et est remplacé par son fils Jean-Claude, proclamé président à vie. À la suite d'une révolte populaire, Jean-Claude quitte le pouvoir en février 1986. Le 17 février 1986, 10 jours après le départ de Jean-Claude Duvalier, la nation adopte le nouveau bleu et rouge qui est ratifié un an plus tard, le 29 mars 1987, lors de la publicité sur la Constitution 1987. Okay, now we're going to call up someone very, very famous. Very famous. All right, they came all the way from back in history. They came all the way from back in history. They just got off the time machine. They said they wanted to be here for this celebration. So now who are we going to call? Is Mazeflon. Des meeting qui t'a fait. Et ça, son mot. Il bondit sous lui, il trembla, il chirait à terre. Il était blanc, il dit pression. Allez, on va une action. Manzef l'offre une coude. Quand on fait un saute. Bravo. Bravo! T'as pompé tout partout! Les royaumes du drapeau! Ou les bleus rouges, t'as crié! À l'assaut! Manzef, l'offine coude! Quand on fait un saut! Bravo! T'as pompé
Now, we thank Sir Ma Zefron for coming here and giving you a little bit about the history. Now, we see that Toussaint Louverture was a very powerful general. He was a great general, such a great general that other nations copied from him. Just like Pastor said, you know, Martin Luther King, Gandhi, all those guys, they took from him what he did. Now, what people don't realize about the history and what people don't realize about the war was that he was fearless. When his army was standing against the French army, Napoleon was like, okay, let's scare them so that we won't even have to go into war. Let's scare them. So they'll run away, the war will be over, and they'll know, you know, they don't need to mess with their masters, we're the boss. So what they did is, Napoleon shot out a first shot, hit the floor. What did Toussaint Louverture say? En avant! Kept on going. En avant! Kept on going. So, the French army saw that. It was like, oh, okay, so this guy's tough. So they shot out another shot. This time they hit his hat straight off his head. So you see how close that was. They hit his hat straight off his head, thinking he would back down. Do you know what he said? En avant! That's what he said. En avant. Let's keep on going. En avant. So they shot another shot to try to intimidate him. He fell off his horse. Rolling on the floor, he got back up, and do you know what he said? En avant! Said, keep on going. En avant! He didn't back down from the French. He didn't back down in the war. With the Haitian blood that's in him, he said, en avant! En avant! En avant! And he kept on going. He kept on going. He kept on going. So what they did was, Napoleon stopped. Napoleon said, hold on, wait a minute, everybody stop. No one move. Napoleon Bonaparte, one of the greatest generals ever, hopped off of his horse. He went over to Toussaint Louverture and he shook his hand. He said, good job. He shook his hand. Now this is the enemy. The enemy came over and went to him and shook his hand. So he sent it to a soldier. Okay, he was the top general. Yes. So you see, in our Haitian heritage, in our Haitian blood, we are strong. Amen? We are strong. We are strong. We're naturally strong. That's why they decided to try to take us into slavery. Why? Because the Indians and the French could not survive. They couldn't survive the hard work. They couldn't survive the diseases. So what they did, they got the Africans and brought them over to Haiti. They took the Haitians that were already there and they made them work. Why? Because we are strong. Naturally, we fought the diseases. Naturally, we fought all the heat. Naturally, we fought all the beatings. Naturally, everything they put on us, they could not break us down because we were strong and we still are strong. So the blood of Dessalines, the blood of Toussaint Louverture is in our bloods right now. The blood of Capoelamor is in us right now. So anyone who stands against us can, because why? We're Haitian and we're strong. Haitian and strong. So you have to be proud to be Haitian. 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 Wave your flag high and be proud to be Haitian. Wave it high. Wave it high. The blue represents the sky. The red represents the blood. And the middle represents the union of us all. L'union fait la force. L'union fait la force. L'union
also would like to let you guys know how when the way they got Toussaint Louverture to France, to that prison where he was, because we can never forget that. They got him on a trick. They got him on a trick, kind of invited him to some kind of party, because there is no way they can get over Toussaint Louverture, because he was too strong-minded for them. So they figure if we go ahead and invited him to a party, you know, like a friendship party, he's gonna come and that's what we'll get. And that's where they got him, okay? Because he wasn't thinking straight about, well, talking to those guys, the way they talk, because they were trying to negotiate. And then he went to the party, they got him. They got him and they transported him to France. But he had said something that was very profound and strong. He had told them. And we Asian, we know it. He said to them, well, you can get me. You can do anything you want, but don't think. Don't think that's going to stop it right here, because the root is so many. It's not going to stop it right here. And that's how the general Destiny came to be an action and took over, because now it was no Toussaint Louverture to lead the nation. We gotta remember another thing about our culture. We Haitian, we have a lot of beliefs. When I say we Haitian, we have a lot of beliefs. At time, there were we came from Africa. It was no such thing about, well, you're gonna do this, I'm gonna do this. No, the Haitian became to get their power, really. Because you gotta understand, whatever you believe, whatever you believe, you can make it work for you. They had that Jamaican named Bookman. This is what I call the ceremony. They call it the ceremony of Bois Caïman. A lot of Haitian, we cannot forget that. It was where the slave used to be reunited. They used to be talking among themselves, because you can't do it one. You got to be reunited to do it. And that's where they used to reunite, to talk about how they're going to do it after they got Toussaint Louverture. So that's where the slaves, when they're sitting that night and having those meetings, and it's like to them, when they were, I don't know what they were evoking, but it's like to them, their prayer, what they were asking, whoever they were asking, it came to a reality. It was a wind that was blowing out of proportion. And for them, that was their answer to their prayer. And that's where they start acting and going at those French to any kind of ways, cutting their heads, putting poison in their food and all that. They really couldn't resist the flow of the Haitian. Haitians, they're very peacefully Haitian. But when you get them to a point where they said, no, back off, because they won't take it. It was the same thing when the pastor was talking about 1915, when the Americans came over and occupied the country again. But we had that man that was not like Dessalines, not like Toussaint Louverture, but it was almost, we would say, at the same character with those guys. We call it Chamay Peralt. We don't have those kind of Haitian anymore. Yes, we don't have those kind of Haitian no more. And that, I believe this is what we need right now. This is what we need. Because the way they're taking over, if we don't stand up, yes, we thinking, well, they have all the technology, we cannot fight them. Back then, we didn't have an army that can fight the French. We didn't have nothing that can fight them. But we unite, and I remember that thing when Dessalines told them,
whoever wants to be and my side, stay here in that camp. You want to be slave and serve the French, get out the fort. Yes. And everybody stayed there and fought. And that's how the independence got. Thanks. Haitian independence. Haitian independence. See, we have to stick together. That's how we won the revolution. We stuck together. Because there's a parable that says, chien pas manger chien. So, pour qui ça haïtien a manger haïtien? Why? That's how we got our independence in the first place. We stuck together. So why we think we can come to the United States and we can't stick together? What's the problem? You know, one person want to have a score higher than the next person. If one Haitian is making a lot of money, they talk bad about them. Yeah, that's true. You know, they don't want to support them because, oh, c'est go néglier, or... No, that's how it's supposed to be. We're supposed to stick with each other. You know, when a Chinese person comes right off the boat or right off the plane and drop in Chinatown, the first other Chinese person that sees him, grabs him, brings them to their house, feeds them, give them clothes, and give them a job. And they never met this person in their life. Never. But why? You're Chinese, I'm Chinese, you're my brother. Why can't we do that? Why can't we do that? That's how we got our independence. That's what this flag means. You know, the sky and the blood and unity. Unity, that's how we got our independence. And that's exactly how God wants it to be. That's exactly how Jesus wanted to be. When he put the disciples together, it was a brotherhood. It was fellowship. All right? Now, we're going to pass on to another phase of our program. We're going to have a dance for you. Are you ready to see the dance? Can we have a round of applause for them, please?
Wasn't that beautiful? That was beautiful, right? Wasn't that beautiful? Tell me that wasn't beautiful. Round of applause, 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 round of applause. Beautiful, beautiful. Tell me that wasn't beautiful. That was beautiful, right? American kids. They're born here, but their blood is from where? Haiti. We were born here, but our blood is from Haiti. All right? Now, also you must know, some people don't like to pledge of allegiance to a flag or, pledge of allegiance to a specific place because God gets all the glory. We pledge of allegiance to God. But as we know, after the flood, when Noah was left, it was Noah and his wife, and Shem, Ham, and Japheth. They were the families that were left. That was it after the flood. So they started all of us again. Each of them went to a different part of the world, and then they populated. Even though Nimrod tried to help bring everybody together and try to build a tower to go up to God, but God came down and confused everyone by changing their language. And he spread them because his original decree was, go out and populate the world. Be fruitful. He didn't say stay in one place. He wanted you to go and be fruitful. And each of them became a different nation. All right, so this is your heritage. All right, so God gets all the glory. So we're not pledging allegiance to a flag. We're not pledging allegiance to a specific place, but we're remembering
heritage. And whatever is holding our country, whatever spirit is holding our country, whatever ceremonies were done to tie it, I believe in the name of Jesus. In the name of Jesus. In the name of Jesus. La décollé. La décollé. In the name of Jesus. La décollé. To God be the glory. In the name of Jesus. La décollé. All right. So now, about to have another performance for you. It's going to be a quick skit. All right. So Cognac. Ma poil relé. Fouet. Jolieus. Joli bois. Regardez. Depuis matin, ou par contre, qui ça, tu peux la régler? Regardez ta caille là. Regardez. Mais sans mieux. Pourquoi tu côté bête rété? Ah, mon cher, enfin. Beaucoup est comme ça. On certifie au gain. Ou pas gagner, ou pas gagner. Ah, comme dit là. On va parler. On sait l'âme gain, dit bagay on bagay. On sait l'âme gain, bagay dem bagay toi. Mon cher. Quel effort été, on va penser ça dans tête ti moun là. Depuis matin dans rage, m'a chercher des doigts de pas taper et puis les même par contre ça la régler. Enfin. Hey, Dad. Où t'es là? Donne-moi dans ce cas-là. Où t'es là toujours? Yes. Oh! Sans ta règle, quand on t'est dans ça, pour donne-moi dans ce cas-là. Regardez ce gars. Il n'est pas bon. I didn't have enough time. Alors, on est au travail. C'est pas vrai? Yes. L'aime sortir dehors, pour me sortir dehors, pour me capoter la manger à un petit là. Voilà, qui sort, quand on sort, quand on est, ou on travaille, vous travail, moi? Je ne pas bon travail. Est-ce que vous avez bon travail? No. Ça, non, là. Non. Ça, vous avez un petit bail pour te dire? Can I ask you something? Petit mot, bon. Pas un problème, vous pouvez parler avec nous, vous connaissez. C'est non, vous connaissez, faites attention. Pas bonne mauvaise nouvelle. Alright. Well, Et ça. Si vous pas vous dire, si moi l'autre vous mal dedans. I don't really know how to say this. So. Qui ça? I don't know anything. Okay, I don't want you to get mad or anything, but. Bon, même si t'es mal, si mal m'a descendu encore, même si vous montez m'a descendu un petit moment, on va pas la que moi. Okay. Well. Regardez. Si vous parlez pour dire, pas dire moi. Vous faites quelque chose. Parce que le problème qui a passé dans la ria, si vous êtes à droite, vous comprenez tout le tracas. Vous faites quelque chose. Si vous parlez pour dire, dis-moi le cognac. Well, okay. I have a I have a boyfriend. Don't be mad. I'm sorry. Ça n'est pas mettre ça, non, ça est fâché. Et tiens. T'as les bons balades. Mon Dieu va comprendre. Ça, les boyfriend. Boy, you with no boy? No, it's a person who. A person. De l'humain. Regardez, où est mon là?
Moi, ouais là. Là, elle est avec maman. Vous entendez? Maman. Pourquoi maman t'es gagné en. Même temps avec. Ok, là, je te gagné comme ça. Et puis, on 11 ans. Hey! Bon! Où vous avez passé? Regardez. Où est l'âge sort là? Ou pas l'âge pour rien, mais. Vous entendez ça, là? Yes. Ou pas quitter ça, ou pas quitter? Pourquoi on dit ou pas quitter? Not really. Not really. Bon, eh bien, mon guise à moi le faire. C'est, bon, ici, dans le pays aux États-Unis, l'entendez, on dit mon gain problème, nous-mêmes, ça, haïtiens, nous avons côté pour nous voyons. Nous voyons derrière, c'est bien, on doit bien bon ici, qui fait, on va manger à l'air, on va boire, on va dans le frigidaire, on va pas de frigidaire, Haïti, même quand on va faire une boue. Vous avez ça là? Ma voyons Haïti, demain matin, cop. Je suis au petit là. C'est un frère Franklin. Qui est ça qui a frappé pour la gomme matin ça? Ah, c'est Franklin. Oh! Frère Frank. Ah, là, tout ça, problème. Ah, deux problèmes. Mais nous, on s'est fait 8 ans. Quand on est arrivé une paille là, il paraît qu'il s'appelle les boy avec un frère. Et puis, on est boy, ça allait le fâcher, la frère non. Mais ça on fait là. Non, pas une pièce solution pour faire avec. On pimpe là ici ou on dit une solution. Yes. Ma voix là d'Haïti pour le passer misère. C'est bien toi bien bon ici. Yes. Ok, so ça va dire là, c'est Haïti tellement gain misère, c'est là où on voit. Yes. Et bien toi bien. Je raconte si mon dos ça met dans l'école quoi c'est boyfriend ou quoi ça veut dire. Ok, so donne-moi. So, what dit pays à pas bon? C'est ça qu'on dit. Et là, ma voix. Ok. Côté calmement, il y a là, et là, ma voix. Là, il y a moyen mambli. Vous comprenez? Elle besoin de manger le pain. Elle veut manger à l'air. Et elle besoin de boire, c'est de l'eau chaude. Il va prendre de l'eau. Ok. Yes, là, ma voix. Ok, so, quand on a dit, pays à pas de l'eau fouette. Pays à pas de côté gain, mais ma voix, ma fond, j'envoie côté pas gain. Yes. D'accord, non, pas d'accord. Ouais, c'est pour ça que moun yo parle à Haïti. Yo gen problème avec Haïti. Yo peur Haïti. C'est pour ça que yo fin grandi, yo pas jamais fait bail pour Haïti. C'est ça m'a dit. Parce que c'est ça m'a dit, yo peur Haïti. So, ouais petite fou là, depuis le fin gradué en collège, il a venu un docteur, il a venu un avocat, a fait par Haïti, a oublié net. Pour qui ça? Parce que depuis le fond bagaille mal, c'est Haïti ou dit wap voye. So qu'on y a, chaque fois il tente de Haïti, c'est ça qui l'en tête. Haïti pas bon. Haïti a un problème. Haïti pas gain de l'eau. Haïti c'est fatra. Haïti pas de frigidaire, pas d'électricité. C'est mon pauvre qui était là. C'est ça qui a en tête. Il faut nous éduquer. Ça veut dire. Mon cher frère Franklin, ça dit non, une bonne raison. Parce que si je ne prends pas en tête, moi, dis-moi vraiment vrai. Je vais railler le pays. Je vais changer d'idée. Si ma femme, je vais venir chérie. Je vais changer d'idée, ok? Je ne vais pas vous Haïti encore. Mais il faut dire moi, piquer boyfriend. Ah ouais, il va voyer en Haïti, mais il fait boyfriend en baladon, non? Baladon? Vous entendez papa? Yes. Ça veut dire qu'il y a un bagage. Il faut faire que l'on merci. Merci. Ok, now. All right, now we are going to have Brother Wilzer, who is going to play a quick presentation for you. He's going to play a nice slideshow for you. It's not going to take too long.
pays chauffe. Même si il y a l'argent à l'église, j'ai senti pauvre. Pas qu'il l'autre pays, car comme si t'as coulé, t'as coulé. Bon Dieu, mal monnaie, bon Dieu, avocat, bon Dieu, clé, si ton sous tes bouteilles là, ou mettre que le pied pour nous, il y a la faisaille. Bon petit petit, avec le biche dans la plaie, oh, ça cap facile. Après, ils sont dit pour nous voler l'amour, après, ils fait partie de ce monde, je donne. On a le fait de faire avec nous, pas de tombe. C'est comme ça, dans ma famille, le projet de mer, tout le monde mourir. La même faute, dans notre pays, il y aura des patrouilles. Haïtien, la fils d'Haïti, n'oubliez jamais votre pays, mon cœur. Haïti, ti chérie, moi l'aimer, m'adorer, moi manquer. Pour lui faire petite, c'est pour nous poser. Mes amis, goûter, t'as déposé. Tellement circonstances, la vie dit. Fait résultat, d'après ça cassé. D'après ça entendé, gâte se rouler. Même dans le projet, nous bouger. Vous en bas, c'est difficulté. Quand t'as en haut, des états cela, tout le monde est posé. À quoi en fou, si t'as pris sérieux. Même la février, qui est tombé, qui est cassé. Même nationalité, où y a mandé, où est fixé l'année. Tout jaloux, déposé, sous dommage épée. Le bout fait noir, en bas, pour serrer la pluie. C'est grâce, c'est vitol pour barrer la pluie. Compresse sous terre, résultat de maladie. De lundi, vivre jusqu'à l'emblée-dit. De mes sous terre, faut dire Haïti. Quand il y a Haïti, péri, Haïti, chéri, faut que nous débattions. Faut mettre l'union, réconcilier pays. Haïti, ti chéri, moi l'aimer, adorer, moi manquer. Oh my Haïti, ti chéri, moi l'aimer, m'adorer, moi manquer. By the way, that was a song I made, me, and y'all know Pharaoh's husband, right, Jeff? Yes, that was Jeff in there also. So yes, that was me singing the chorus, and then that was Pharaoh's husband, Jeff. All right. All right, now we are going to call Pastor up to do the drum competition for us. Remember he said that last week, right? The drum competition. All right. And says I use present. So drum competition and says I use present. All right, so we're going to pass it up to Pastor. Nous avons trois musiciens là. Tous les trois musiciens là, il semblait que ils ont paré pour compétition. Mais les regarder, obligé à prendre deux. À prendre deux. Je quitter une. Stephen, please pas quitter. Just Stephen. Je suis obligé de quitter. Sorry, my son. Je sais que tu as déclaré officiellement quitter. Okay. I'll be pity for you. Next Sunday, I'll do something for you, okay? Whatever happened today, the gift will be for next Sunday, okay? All right. Okay. Il va pas aussi facile, non, monsieur? Moi, nous, je peux vous faire la pas aussi facile, non? Do you know what is it? What is it? What is it? The microphone. What do you do with it? You speak on N? NC?
Sing too. Okay, that's right. It's me and Jermaine. We show competition. I will pray for you. What do you think if I give you the microphone and say you are to singing and play? Can you do that? Yeah. Ah, bon. Mais quand il y a eu moi, c'est Sekadeli pour une chanter et puis même pour jouer pour lui. Ça va plus compliqué encore. Puisque moi de Sekadeli. Côté Sekadeli, where is she? Where is she? Would you please call her for me, sir? Okay, she's coming. Il va pas si facile, non? Et bien, alléluia, alors ça va chanter là, il ne va pas chanter, oui? Au moins déjà, il ne va pas chanter pour chanter là, ok? C'est quand il y a vu, il va pas chanter. Où est-ce qu'il est? Ici, là, il est? Oh oh, oh oh, oh oh, oh oh, oh oh, oh oh. If Sekadeli is not here, I'm going to call Brother Isaac. I will give him the song to sing. Everything will be okay. Alright, well, maman de pour chanter, papa va chanter, ok? Il m'a pas 2 minutes. Alright? Je prends 20 points dans mes publics là. De 0 à 20 dans mes publics là. Plus point par là, plus point par frère Joven. Qui va déterminer le gagnant. Fais ça, il comment? C'est quand il est Alright, good. Okay, this is a competition. Nous avons 3 messieurs là qui jouent tambour ça bien, musique ça bien. Hein? No, I ain't that go there. Moi-même, it's my dad today, okay? That's your dad, okay? All right. Okay. Nous allons chanter Jéricho, miraille la classe. All right. Vous avez 2 minutes pour jouer avec tout geste que tu as à faire. Des musiciens là, tout. Il y a contrôlé, même bagarre là. Qu'est-ce qu'on va aller avant? Joven ou Jonathan? Jonathan will be there. Okay, Jonathan. 2 minutes for Isaiah. Jericho, you are la case. Jericho, miraille la case. Jericho, miraille la case. Jericho, miraille la case.
What's that lady? Okay, she's here. She's here. C'était pas fini, non? Là, c'est tout Germain. Germain. Okay. We want you to come over here. We are going to sing, and Germain going to play. Okay, n'importe ça on fait, n'importe genre de musique à jouer, c'est Jean Rouge. Ok? La musique va dans slow, très rapide. Ok? Are you ready? Ready. Tellement que vous devez chapeau à matin, vous allez l'écouter. Jaman, are you ready? Everything okay? All right, okay. Yeah, did you say we're still okay? All right, good. Moi, même time, tout le monde campé pour battre. Tout va résultat ou bien les deux, tout va les cognac. I'm not having I'll tell you, I won't forget you. Next Sunday, I won't forget you. Don't worry about that. You know, you are in my heart. Okay. How many people say later? How many of you want it later or just now? All right, now. Okay. Okay. Don't forget that. Public là, quand il y a quantité de points pour n'importe quel candidat, on a commencé de 0 jusqu'à 20. Combien de États-Unis qu'on a pour 0? Normalement, on va demander pour 0, mais on va peut-être whatever you got. Ok? Ou tu es là, tu es dansé, ou tu es dans le rocher, ou tu as boire de l'eau, il m'a écrasé, ou tu es ready pour bailler notre. Ok, Fayoven, all right? Ok. Fayoven. Let's go by Jonathan.
Jonathan. So. And German. Okay. All right. Well, how about Jonathan? What do you think? All right. So. Yep. For Jonathan. Yes, sir. He did hold a steady beat. All right. Yes, he held a steady beat. All right. His rhythm was on point. Yes. No. There was just a slight problem in the modulation, going from faster to slower. Too slow. Slight problem. Yes. Slight problem. Not too much of a problem, but a slight problem. Okay. So, he also finished very good. Yes. He finished very good. All right. So, we're going from what? From 0 to 10? Yes. Okay. From 0 to 10, I give Jonathan a 9. 9. Yeah. How about you make him notify la kounia là. Voilà. Ok. On peut faire ce public pour Jonathan. Fais ce qu'on a mis là pour mon note pour Jonathan. Devez-moi pour mon note pour Jonathan. Ok. Yolet is before you. Okay. What do you think, sir, Yolet? You got 0 to 20. 0 to 20. For the problems. We have 0 to 10. Okay. 10. Okay, good. Finally, we are going to a German. Okay. It's hard for me, German. It's hard. I know you were looking for that long time ago. But what happened, I know between the competition is like going to sleep. I saw you like you jump, what do you call it? Sticks? Yes, like you jump it somewhere, you don't know where it is. I saw software, I said, what's going on? Even though your sister see that, right? You look at me and say, what's going on there? This is not the way you prepare you, okay? But anyway, my son, we give you 750. All right, we give you 750. All right. Okay. 750. About you, For me, he did hold a steady beat in the beginning, but he kind of stumbled a little. Yes. Yeah, I did see the sticks fall, and then there were a few times where he was slightly off tune and then came right back. Yes. So, for my score, I give him an 8. 8. All right. Remember, I didn't give Jonathan any point yet, okay? All right, I just will get the first people in the public to tell me exactly. Right here. Oh, yeah, about that. We here. All right. Okay. Let's go by Garcia. Yes. We have 0 to 20. Yo, baby. Chant maintenant. No, yeah, about this. What do you think is difficile? Just what you give the point. I give him 12. 12. 12, okay. Okay, great. 12. See, that's why I gave him an 8, because yes, the song was difficult. Yes. Don't forget, I didn't give you another point yet. But they have 3 scores here. 8. Oh my God, they come in the valley. Okay. Jonathan 8. 9 and 10. I'm going to check the next point for Jonathan. I'm going to the public. Okay, Sir Michelin. 8 for Jonathan, all right? Okay, 8 for Jonathan. All right. Okay, all right. Okay, I'm looking for German. German, you know we German? You know? Okay, second one. Okay.
go to the public. Tell me, what do you think? J'aimerais danser là. For Jonathan, get 0 to 10. 9 for Jonathan. Okay, 9 for Jonathan. Okay, let's go by Jermaine. Who's going to talk for Jermaine? No kids. Okay, you go ahead. 9. Got 2 more people. 2 more people. 2 more people. This is very hard. I'm going to choose 2 more people. One of them will be parent. It's too hard. It's too hard. Yeah, it should be your parents. Okay? Okay, but before you go to the parents, let's go to 2 more people. Public. Allez, public, allez, public, allez. Si vous ne parlez pas, nous besoin seulement de grand monde pour désigner pour nos points là. Nous besoin de grand monde pour nos points pour Jonathan. Donc, on va aller 2 fois. On va aller 2 fois. Oh, oui, c'est. Ok, Jonathan. Ok. 8. 8 pour Jonathan. Ok, il y a adult for German. Non, nous ne pas après. Nous oui, ça. Qui déjà? Ah, ok. Nous va prendre 2 fois. Samat. I need a point for German. 9. Now, allez, n'a pas l'air pour dire. All right. Sir Isaiah, I need a point for you for German. That's 0 to 20. Yeah. No. 0 to 20. 0 to 20. 15. Oh, German. Oh. You start by 15, German. All right. What do you think? What do you think, German? Let me know something. It's good. It's good. Now I'm going to check with Sir Wilde Michel. Now for Michel. All right. No, you. I'm looking at a point to start it with Jonathan. We got 0 to 20. 16. All right. Why? Now I need somebody to do me the calculation. Let's go. Let's start. Jonathan, écrivez-moi sur tableau. Jonathan start by 16 plus 9. Qu'est-ce que vous avez calculé? Okay, 9 plus 8. I'm talking about Jonathan, okay? Plus 8. That's another 8. I give you, another 8. That's 41. Yeah. 9. 10. 16. Okay, we go by Jeremy. Jeremy start by 15. Okay, 750. That's 20, 15. 8. 12. 42, 50. 8. 9. 9. 60 and 50. Are you sure? Let me see back on my 10, 6,
Somewhere, 7 for each, all right? 1, 2, 3, 4, 5. Non, je regarde mon numéro. Je vais mon numéro, ça m'a regardé là. On va prendre je commence par 16. OK? Plus 9. Plus 8. Plus 8. Plus 9. Plus 10. Plus 8. Okay. Let's go by German. Rouge. German one. My God. Congratulations, German. Congratulations, German. All right, good. We will applaudis gagnants ce soir. German et Jonathan, les deux, parce que c'est deux gros musiques que de jouer. Donc, tout est by good performance. That's good. You pas faire public là. Donc, c'est tout au commencement. Next year, il va y avoir plus bon. Bon, je vais dire non, monsieur. Dis-moi si je veux, après commencer. Voilà. All right. Okay, it's time for you. All right. So, ladies and gentlemen, boys and girls, we see that from our competition, Jermaine won by half a point. Can we have another round of applause for him? That was a very good competition, very tough competition. All right. No, we're not going to take too long. We see time is moving. So, we're going to call someone for you. We are going to call Frère Jolius again. All right? Can we have a round of applause for Frère Jolius? Woo! Woo! Depuis chaque 18 mai, même nom change. L'autre année, on va prendre l'autre nom encore. Et nous allons les noms là, mais pas mon ça, non? C'est comme ça, voilà. Voilà, c'est Toto avec Joël, petit Joël. Petit Joël, mais son équipe chrétien en pile. Mais Toto est fort. Quand on a mis les gars dans l'école, et puis mes gros examens, et puis petit Joël dit, mon cher, Toto, on est une équipe chrétien, mais bon poule. Et puis Toto dit, ah ouais, vas-y go. Et puis, on a posé à part, il dit, qui a découvert Haïti? Mais avant Toto t'a pour l'examen là, il te dit, Joël, n'importe ce que tu me dis, répétez-le. Qui a découvert Haïti? Christophe Colomb. En quelle année? 1492. Oh, fort. Il dit Jésus a fini. Est-ce que c'est vrai? Il te dit, la Bible dit ça, mais philosophes ont démenti. Et puis, vous avez dit, comment aller? Quand on a lu les petit Joël va. Vous avez dit, comment il est Christophe Colomb? Qui l'a joué? 1492. Mais ça a dit, ou bien les fous? Il te dit, il dit ça, mais philosophes sont pas d'accord. Toto qui arrive, et mais monsieur c'est police, et puis même monsieur pas bon grade là, ça, et puis chef police a dit, ou même dans zone dans longtemps, mais c'est moi pour une pièce galon même, et puis Toto dit ah bon vous connaissez, n'est beaucoup garçon et chef police a dit où qui ça vous fait, c'est contravention pour bail, de pour bail contravention, m'a monté grade. Alors, c'est pas bon net. C'est pas nous plus fort. Quand on a passé son motocyclette, tout. Les gars, et puis, je dis, laisse ça qui nous fait prendre une motocyclette pour contour. Et je dis, mais, les gars disent non,
c'est un motocyclette, vous comptez moi pour bien. Et puis, les gars disent, bon, by the way, je ne vais pas vous compter moi. J'ai le Père, j'ai le Fils et le Saint-Esprit. Tout le monde dit, bon, je vais avoir 3 tickets parce qu'il y a 3 personnes sur motocyclette là. Et nous avons un chant que nous allons chanter à l'occasion du drapeau, du fête drapeau. Et nous avons demandé frère Wilzer va passer et l'instrumental là pour nous, s'il vous plaît. Haïti, belle femme, ou marcher dans tout sang. Moi, remets un jour, moi, v'lais fou, ou ragner mes bambous. Quand ça petit entraille, va chercher chimère la caille, pour nous savoir chanter, Haïti chérie. Lumière pour l'hiver, lumière pour l'hiver, sous grand chimère. Oiseau yo va chanter, l'abeille yo va voler, les belles fleurs yo va lever. La vie va sourire, les noms tout cœur en mon blaye. À toute force n'a va dire, Haïti chérie. Où c'est maman misère, où c'est jour qui porte dans qu'elle. Haïti sous cabane l'hôpital, fond bal soin natif natal. Quand sa petite entraille, va chercher chimel la caille, pour nous savoir chanter, Haïti chérie. La 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 la. Oh Haïti, moi j'aime chérie. La 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 la. Oh Haïti, où belle passée toute fille. La 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 la. Oh Haïti, moi j'aime mon pays. La 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 la. Oh Haïti, où belle passée de vie. And we have another round of applause for Fete. With that, aka Jolius. All right. Okay, so, see, time is moving. We're going to have a quick little trivia for you, very quick. All right. Who can tell me what city in Haiti did the flag come from? Yes, correct. All right. Now, this is for the youth and the kids. The youth and the kids. Which one of you can tell me where your parents came from? I saw Stephen's hand up first. My dad came from Fete and my mom came from Germany. Fete and who? Germany? Germany, okay, it sounds like you said Germany. All right. Is that correct? All right, good, 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 good. All right. What country is on the same island as Haiti? Sims. Yes, the Dominican Republic. Very good, very good, very good, very good, very good. All right. Who can tell me what city Pastor Kadeli is from? Oh, Stephen's the only one standing up. Okay,
Yes. Is that correct? Correct. All right, okay, let's go. All right. Who can tell me what city Sir Kadeli is from? What city is Sir Kadeli from? Ah, that's a hard one, huh? Oh, hold on. Imelda? That's Dali? Oh, no. Imelda? Saint Michel? All right, we have Saint Michel. All right. All right. Yes, it's in the room. Yes, where we? Yes, it's in the room. That's true. That's true. That's true. All right. We can buy it? The balloon. Yeah. Okay. All right. Now, For Will is about to blow this balloon. All right. Who can tell me? Who can tell me, except for Steffi and Whitney, who can tell me what color is this balloon? Purple. Yeah. How many people say purple? Okay. Green. How many people say blue? Okay, we have blue. Anyone else say any other colors? Green. No, it look pretty dark to me. Green? Okay, we have a green. Brown? Purple? Okay, we have one for blue. Green. Okay. White and blue. All right, so we have white, blue, green, purple, and that's it. All right, so, follow that. Bon nouveau. Red, white, and blue. That's the flag. That's the flag. Let's see. That's the flag color. It is purple. Yes, purple. Everyone who said purple, you won. You win. Purple. All right. Now, what? All right, one of the kids and youth only. Kids and youth only. What is the name of the current president of Haiti? Sweet Mickey. All right. Sweet Mickey, that's correct. Sweet Mickey. All right. Next question. Who can tell me what's his legal name? Michel Martelly. All right. Very good. Very good. Melissa got it. Michel Martelly. All right. Now, who can tell me, for the last question, what does, now you have to raise your hand, what does the colors on the Haitian flag mean? Steffi. Was it? Oh no, Jonathan? Jonathan. The red part means the blood, and the blue one. It's not what I said, it's what you know. He said the blue one represents unity, and the red one represents what? Good. Is he right? All right, Steffi. The red is for the blood, the blue is for the black, and the white is blue. All right, very good. So the blue is for the sky, the red is for the blood, and the white is for the unity. Very good, Steffi, very good. Very good. All right. All right. So now, we're coming very close. All right, so now, we'd like to call up the models. Mon yo ka fè défilé. Kote nou ye. Bon défilé là. Bon défilé. All right, where are our models? Et pendant que nous préparé, nous allons chanter un chant. Un chant qui est très populaire et nous ne pas attendre longtemps. Et c'est chaque occasion, fête Drapeau nous donne.
Haïti chérie, pi bel pays passé ou non point. Faut moi te quitter, pour moi te capable comprendre valeur. Faut moi te laisser, pour te capable apprécier. Pour me sentir moi, tout ça te pour moi. Haïti chérie, pi bel pays passé ou non vrai. Faut moi te guider, pour moi te capable comprendre malheur. Faut moi te laisser, pour moi te capable apprécier. Pour me sentir vraiment, tout ça où t'es pour moi. Un bon petit vent, capable ou bon petit fraîcheur. C'est là où je vais bon rivage. Quel bon petit vent, capable ou bon petit fraîcheur. Allons bon pays, au bon Quand les jours malgré qu'elle bassin, moi vivais à confesse. Lorsque je m'appelle promener, moi vivais à confesse. Là moi vivais, moi chita, on va raconter des belles psychoses. Là moi vivais, moi chita, on va raconter des belles psychoses. Oh oh, mademoiselle je vous aime, Marie et vous n'ont pas jamais quitté. C'est beaucoup de vous aime, pour nous Dieu la vie jusqu'à ce jour. C'est votre rêve, que vous Dieu la vie, Marie. C'est beaucoup de vous aime, pour nous Dieu la vie jusqu'à ce jour. Promenez-moi ça, promenez, moi vivez quand on fait mal. Promenez-moi ça, promenez, moi vivez quand on fait mal. Là moi vivez, moi chita, on va raconter des belles psychoses. Là moi vivez, moi chita, on va raconter des belles psychoses. Oh oh, mademoiselle je vous aime, nos maris, nos maris. C'est beaucoup que vous aime, nos Dieu la vie jusqu'à ce que vous. On arrive comme la vie locale, Panama est tombé. On arrive comme la vie locale. On arrive au Carrefour Cocaille. Oh oh, on arrive au Carrefour Cocaille. Eh eh, Panama est tombé. Panama est tombé. Panama, ça y est derrière. Oh oh, on arrive au Carrefour Jacques-Mel, la vallée, ma vallée. On arrive au Carrefour Jacques-Mel, la vallée, ma vallée. Eh eh, on arrive au Carrefour Jacques-Mel, la vallée, ma vallée. On arrive au Carrefour Jacques-Mel, la vallée. Oh oh, Panama est tombé. Panama est tombé, ça qui derrière dans ma selle. Eh eh, Panama est tombé. Panama est tombé. Panama est tombé, ça qui derrière dans ma selle. Panama est tombé. Panama est tombé. Panama est tombé, ça qui derrière dans ma selle pour moi. Si fini pas qu'on l'avait passé, je suis calmement. Si fini pas qu'on l'avait passé. Oh oh, si fini pas qu'on l'avait passé. Si fini pas qu'on l'avait passé. Oh oh, je suis calmement. Je suis calmement.
Maman Angelina, Shidakai Maman. Shidakai Maman. Shidakai. Shidakai Maman Angelina, Shidakai Maman. Sylvie, pas comme parler français. Sylvie, pas comme parler français. Moi, Sylvie, pas comme parler français. Sylvie, pas comme parler français. Oh oh, Shidakai Maman. Shidakai Maman. Shidakai Maman Angelina, Shidakai Maman. Carolina, Kao. Danser comme plus comme faire malo. Carolina, Kao. Danser comme plus comme faire malo. Danser comme dans le Congo. Danser comme là le Congo. Carolina, Kao. Nègre ses oreilles orageuses. 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 Moi, c'est Madame Flomier, c'est moi qui t'écoute Drapeau. Si nous ne connaissons ça, les révolutions des campés, moi, c'est femme des flots qui t'écoute Drapeau. Ouais, je ne vais pas te capoter à la mort, je ne vais pas te Christophe Colomb, je ne vais pas te tous ces ouvertures. Moi, c'est Madame Flomier. Parce que c'est Madame Flo, mérite respect. Sans moi, ça vient de la voix ici. Sans moi, ça va d'aflotter là. Vous parlez de gens pour me défaire. Moi, campé, moi, fait tête de travail comme femme haïtienne. Moi, écoute Drapeau. Même si je parle à mérité hommage. Madame Flo mérite hommage. Pas de voltige sous cheval là pour me tourner. Pour me pelleter pour ça. En avant, la boulette c'est la poussière. Mais songez-moi c'est Madame Flo. Sans moi-même, pas de droit. Merci, Madame Flo. Merci. Ouais, sans Madame Flo, on a gagné Drapeau Haïti. Sans Madame Flo. So, nous avons gagné, nous avons gagné Drapeau. merci, Madame Flo. All right, so now we are going to finish our program. We would like to call up one more time our singers to end the song, to end our night. Bon, et mesdames et messieurs, nous avons des drapeaux à monter pour le descendre. Et maintenant, c'est l'heure où on a descendre le drapeau. Hein. Et on a demandé. Oh.
de traître. Tu seul, soyons seuls maîtres. Marchons unis pour les pays, pour les ancêtres. Marchons unis pour les pays, pour tout le monde qui est victime, yo. Pour les pays, pour tout le monde qui a souffert, yo. Pour les pays, pour les ancêtres. La patrie pour Haïti. Now, we are really going to end our program. Jonathan would like to say something before Pastor comes up. Okay, today, I like this day today because today I learned a lot. Because at first, I didn't know that the Haitian flag used to be red and black. Because I thought through this entire time it was just red and blue. And so now, and I also didn't realize how they got to Toussaint into jail. Because they said that, well, my parents told me that the reason they wanted to put him in jail because he was sort of like a traitor to most of the countries. And I'm happy that we have this day because I love being Haitian. And that some kids who are Haitian are afraid to tell their friends that they are Haitian because they will think of them that they are lame. But when I go to school, I tell everybody that I'm Haitian, and I'm proud to say it. I want every kid to remember where their parents came from and that they should learn more because I still don't know that much Creole, but I want to learn more so if I ever go to Haiti one day, I can speak with some people and have a full conversation with them. And I have one thing to say to the kids. Be part of Haiti, remember your roots. Jonathan, Frobois wants to say something to you. Your parents, they tell you wrong. Before the French, he was a traitor. Because they gave him everything. They made him who he was. He was over all the slaves. But when he turned around and do what he did, for them, he was a traitor. Yeah. And here's one more last history. Everyone remember Boukman, right? Yes. Now, his name wasn't actually Boukman. The reason why they called him Boukman was because he was the only person that was able to read in his community at the time. So he would always walk around with a book in his hand, and he would always read it. So now everyone, when they want to refer to him, they say, hey, the bookman. That's who. That's how he got the name Boukman. But his name is not actually Boukman. It's because he carried a book all the time because he was the only person that could read at the time. All right, now we will pass it up to Pastor Kadley, who's going to give us our final word. All right, combien il y a dans la salle là, je dis, hein? Dans la salle, priez, s'il vous plaît. Faites-moi sentir que vous êtes haïtien. Faites-moi sentir que vous êtes haïtien. Tous les haïtiens qui dehors, rentrez pour nous, s'il vous plaît. C'est haïtien, nous y est. Faut me sentir que nous sommes haïtiens. Nous avons besoin que tout le monde dehors, tout le monde entre, s'il vous plaît. Petit monde dehors, depuis que après, pour finir, pour dehors. Non, c'est priorité.
c'est pour arrêter. Je tiens à découvrir un pile et bagaille. Et ma pile vrai patriote. S'il faut élire tout deux mondes dans salle là comme vrai patriote, ma élire Jonathan avec Frébois. C'est donc le bateau pour applaudissement pour eux. Amen. I'm so proud of you, Frébois. I'm so proud of you, Jonathan. Bien content que vous compreniez que racine nous c'est Haïti. Nous ne pouvons jamais quitter l'autre monde faire nous connaître, c'est pas ça. Monsieur Atissio qui a pris l'argent, il paye des millions de dollars. Puis aller en Afrique, puis aller triste. Vous comprenez? Côté, il sorti. Des millions de dollars. Puis aller regarder maintenant, qui sorti dans la zone Ouest Africa, ou quand je vais hier. Puis on triste blodio, puis on va aller depuis l'air pour qu'on ait côté. Mais nous-mêmes, nous pas loin. Nous sortons Haïti. Haïti, il faut nous chanter là, pays soleil, mais pays, là, nous sentons à l'aise. Moi, je belle image qui a passé là, image je voulais dire que maintenant, il y a espoir pour Haïti. Il y a espérance pour la caille. Ou même qui vient par ici à pas oublier, racine, songez la caille. Ce n'est pas tout le temps qu'on a gagné. Mon gars n'a pas conseil ou n'a pas Charles Pégat mais conseil tout c'est pas tout le temps n'a pas conseil dans le pays là yo les n'a gagné vrai Charles Pégat n'a gagné vrai Dessalines vrai tout ces ouverture là vrai Pétion vrai Christophe là qui allait à l'origine pour refaire Haïti. Est-ce qu'on voulait faire partie des monde qui pour refaire Haïti? Moi-même tout voulais faire partie des monde qui pour refaire Haïti. C'est ensemble qui vous fait nous avancer. Avant de critiquer un monde, soit un poste gouvernemental là même, aller à l'origine pour ça la fait. Dans ce semaine-là, je passe à la, nous avons une intervention faite à travers la radio. Content, monde qui travaille tout bon pour le pays d'Haïti dans la communauté. Parce que pas de monde qui allait à la base. Et bien content pour un certain temps d'apprendre que les gens ont gagné assez de courage pour te relever les gens qui ont critiqué, nous chita ensemble pour discuter des problèmes. Le pays d'Haïti va avancer tout autant que nous va chita ensemble pour nous côté malaise là, côté problème là, pour nous chita pour nous opinion non, pas dans l'extrême non, mais bon table là. Bon table là pour tout point analyser côté bon yo nous floche yo, côté bon yo nous agencer nous mettons ensemble et puis nous move forward. Est-ce qu'on croit Haïti va move to the next level? Amen. Vous voyez que les gens qui chantent là, ils ont la vie. Ils montrent qu'ils ont un pays. Aïe, 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 je suis fier de eux même. Que nous tous les Haïtiens qui là, qui fait bon ici, même senti dans le pays, ouais, dans le pays, je senti que réellement Haïti va mourir vrai. Haïti n'a pas c'est vrai, mais il y a espérance. Il ne peut pas aller dans le coma. La lever, je vois mesdames la chanter là pour lever le drapeau à bien haut pour dire Haïti, c'est Haïti. Vous voyez ça? Haïti, c'est Haïti. Il va l'autre encore. Attention, il va l'autre encore. Ce n'est pas l'Afrique qui a vu faire pour nous. Ce n'est pas la France qui a vu faire pour nous. Ce n'est pas le Canada qui a fait pour nous. Et après, nous. Ce n'est pas Boris qui a fait pour nous. Mais c'est nous-mêmes qui vous faire pour Haïti. C'est nous-mêmes qui vous faire Haïti pour Haïti. Par grâce que bon Dieu couvre nous. Kounye a m'a dit merci à frère Wilder qui te prend engagement, responsabilité pour te préparer le programme. D'ailleurs, on va un gros applaudissement. Pour frère Wilder, c'est le premier de Paris, partie activité sociale et civique et l'église. J'ai senti qu'il y a espérance. Vous voyez ça? On voit ça, il y a espérance. Et nous voyons ça marcher. Et Kounye a un plaisir pour m'inviter tout le monde qui décore en haïtien. Ou pas de connaître votre vie en haïtien, ça va pas de problème. Mais tout le monde qui décore en bleu rouge, ou passer là pour nous faire des photos de souvenirs avant que nous allions. Tout le monde, tout jeune qui a un drapeau dans le main. Viens nous devant. Viens nous devant. Photographe là, prépare-toi. Donc, tout jeune nous devant. Tout le monde qui décoré. Tout le monde qui décoré en Haïti. Regardons un chapeau, mes amis. Ah oui, chacun qui a devant tout, à quel point de manière. Ah, il faut bien vous faire boire.
Ok. Tous les Haïtiens qui sont là, donc on va te connaître, qui ont bleu, qui ont bleu, qui ont rouge là. On va ok. Alright. Tout le monde qui décore, qui vient dans le programme, décorer, venez, Natacha, on connaît décorer. Venez, non, Natacha. Venez, non, ma chère, ma chère. Venez avec Jaden. Elle a mis en bleu, vrai haïtien. On va grandir. Alright. Venez. Ok. Besoin bon photo. Besoin photo vraiment correct. Alright, mes amis en bleu, pas énergie, vraiment bleu. Pendant que nous avons fait photo, nous avons joué pour le drapeau, pas que nous avons oui, pour le drapeau, pour la patrie, mais pas que, ok, pas énergie. Oui, attends-nous. Yes. Tu veux des photos de souvenirs. Des photos de souvenirs avec espérance que Haïti va perdu. Haïti va perdu. Tu vas voir ça? Haïti va perdu. Haïti déjà une bataille là. Ouais, bagaille au tête en bas, bagaille au changer. Fais confiance en pays, remet pays, apprécier pays. C'est aller nous décorer. Je vais décorer là. Non, décorer là, on va danser pendant les tomber, pendant les tomber, et vous arrêtez. Passez là. Ok. Il va côté dans la séance de bureau. Panama au tombé. Alright. Ok. Alright, nous avons besoin de photos de souvenirs. Pas de courir. Oh, t'es chargé. Alright. Panama me tombé. Ok, mais je vais ramasser. Qu'est-ce que je vais ramasser pour moi? Les amis, quand des Haïtiens sont fiers de eux-mêmes, les drapeaux, ils ont mis couleur rouge, ils ont tout là, ce qu'on a, général en chef, d'être chargé. Aïe. C'est tout le monde qui a un sourire, qui montre le symbole d'espérance pour Haïti. Haïti pas perdu, Haïti campé, Haïti libéré. Moi, je dis ça, Haïti libéré. On a besoin de paix. Nous ne pouvons pas la prendre temps, mais quand même la priver quand même. Ok. Photo de souvenir pour tous les Haïtiens. Ok. Allez, non, on fait photo à finir. Nous finissons. Nous finissons la photo. On finit, femme connaît. Pas déplacer, non? Pas déplacer. Okay, let me know. Okay, when you finish. Okay. Okay. Avec belle col rouge, wash down, bah, on fait photo. Alright. Okay. Let us know when you finish. Are you? Okay, you almost? That's okay. Stop here. Ok, on a demandé tout le public là avancer avec nous, venir faire photo avec nous là. Tout le monde qui était là avec nous dans la cérémonie, pas de décourager. Come over here, please. Come over here. Okay, come over here. All right. Nous essayons de faire des circuits pour capable mieux prendre. Ok. Vous sentez que la caméra va pas prendre pour la caméra de l'église. Ok, Daniel, ancien militaire, homme vaillant, il passe dans le temps dernier, monsieur haïtien pour marcher bien. All right. Normal. Okay. Alright, that's good. What's up, anybody plus belle encore? Mes amis, regardez Haïti dans Géo, regardez Haïti dans Whitney, regardez Haïti dans où qu'on qu'est-ce que et dans Benaïcha, regardez Haïti dans Stéphanie, regardez Christelle Haïti. C'est d'être chargé, côté Violette. Tête chargée. Mes amis, regardez Haïti pas perdu pour eux. Haïti déjà une bataille. Oui. Aïe. Haïti pas perdu bataille. Regardez les gens qui campent pour Haïti. Mes amis, ça veut pas dire quoi, yo chiré. Blanc et vert, yo chiré, attendez. Aïe.
Plutôt doucement pour le faire Haïti. Joven, come over here. Oh, avec belle couleur ça. Moi-même qui professeur qui a défini Haïti. Oh, mes amis, photographes, prenons toutes. Et moi, je suis là-bas. Oh, bien comment? Il faut que tu me fasses pour veiller à la vie. Il faut continuer. Il s'arrête pas là, c'est nous qui là. Yeah, venez nous. Ok. Viens. Ok, bye, ok. Comment tu passes là? Ok. Alright. C'est l'espoir, nous, Haïti, c'est pays, nous ne voyons rien côté nous faire encore. C'est-à-dire, la Marie, la caille, nous ne voyons pas, nous cap du mois au fond. La Marie Haïti. Yes, ok. That's it? Ok. Vive Haïti! Vive Haïti! Jamais unis! Amen. Bon Dieu bénit nous toutes. Bon Dieu bénit nous. Pas assez. Bénis le peuple là pour nous aller. Amen. On nous dit merci Seigneur. Merci Seigneur. On nous dit bénis Haïti Seigneur. Bénis Haïti Seigneur. On nous dit Haïti dans main. Donne-nous du secours contre la détresse, le secours de l'homme n'est que vanité. Avec Dieu, nous ferons des exploits. Et il écrasera nos ennemis. Sous parole, c'est pour la paix, mon Dieu, la grâce, mon Dieu, la bénédiction, mon Dieu. Reposer sur tout le monde qui l'a à souhait. Reposer sur le pays d'origine, non. Non seulement pour aujourd'hui, ça qui se joue fait, mais pour tout le temps qui va gagner temps. Allez, avec le bon Dieu béni. Amen.